Good morning, students. Today we are going to teach about accountancy. In the last class, we can saw the 2-mark questions. Today we are going to see about revision for August monthly test portion, revised topics, 3 marks and 5 mark questions. Question number 9, 13, 15, 16, 18 and 20. Then format of total debtors account, total creditors account, bills receivable account and then bills payable account. I will explain one by one briefly. Now we can see the question number 9. So students, look at the book, see the page number 33. So in these questions, find out the profit or loss made by him for the year ending 31st March 2019. So 2 years balance sheet is given. 2018, 31st March 2018 to be considered to the first year, and then 31st March 2019 to be considered to the second year. So first year we have to find out the balancing figure value is known as opening capital, and then second year value closing capital. So look at the book, see the question. So in this question, find out the profit or loss made by him for the year ending 31st March 2019. There are 3 accounts are prepared. One is ascertain opening capital, then second one ascertain closing capital. The help of the opening and then closing capital, finally find out the statement of profit or loss. So first to ascertain the opening capital. By preparing a statement of affairs at the beginning of the year by taking the opening balances of assets and liabilities. So write the statement first, calculation of opening capital. First we will come to the asset side, the statement of affairs. The heading is statement of affairs as on 31st March 2018. So 2018 is the first year value. So we'll come to the asset side. Cash at bank 5,000, cash in hand 3,000, stock of goods 35,000, centric debtors 1 lakh, plant and machinery 80,000, land and building 1 lakh 40,000. Then liability side, centric creditors 1 lakh 70,000. So we'll compare to assets and liability side. Asset side value is the highest value 3,63,000. The same value represent for both sides. The lowest value deduct from the highest value. The highest value is asset side 3,63,000 minus liability side value 1,70,000. We get 1,93,000. So the difference value is known as opening capital. Then second, calculation of closing capital. So in this values, the next step, calculation of closing capital. Ascertain the closing capital by preparing a statement of affairs at the end of the accounting period after making all adjustments such as a depreciation and then bad debits. So first write the statement. So see the question first, students. Cash and bank வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்சிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. டிஆர் அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் அசட் சைடில் எடுத்துருவோம். இந்த சேம் வேல்யூ இஸ் த ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ். அது கேஷ் அட் பேங்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயரில் பாருங்கள் 2019 சிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சேம் வேல்யூவே. அப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் அசட் சைட்லேயும் செகண்ட் இயரில் சிஆர்னு கொடுத்துருக்க லைபிலிட்டி சைட்லேயும் இந்த வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா. இந்த செகண்ட் இயரில் பாருங்கள் பேங்க் பேலன்ஸ் தெர் இஸ் எ கேஷ் அட் பேங்க் 60,000 இருக்குது. இந்த வேல்யூ நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணால் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டாஸ் 1,30,000. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அசட்ஸ்லாம் எது லைபிலிட்டிஸ்லாம் எது அப்படின்றத நீங்கள் அசர்டைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. தென் go to the asset side. Cash in hand 4,500, stock of goods 45,000. Then adjustment, centric debtors. There are 2 adjustments here. One is provision for bad and doubtful debts. Then another one is depreciation of plant and machinery. Okay, centric debtors value 90,000.
provision on debtors 5% கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 90,000 into 5/100 4,500. அகைன் மறுபடியும் 90,000 போயிட்டு அதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள். பண்ணிங்கன்னா we get 85,500. then plant and machinery 80,000 less depreciation at 10%. 80,000 into 10/100 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 8,000 வரும். அப்போ நீங்கள் 80,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 72,000. இந்த 4,500 வந்து நாட் ரெக்கவரபிள் வேல்யூ. இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் சண்டே டெப்டாஸ் வேல்யூ 85,500. தென் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 80,000. பட் தேய்மானம் நம்ம லெஸ் பண்ணும்போது இப்போ ப்ரெசென்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா அட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ 72,000 ஃபார் த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் எண்ட் ஆஃப் த மார்ச் 2019. தென் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 1,40,000. ஸோ ரெண்டு பக்கம் நம்ம எல்லாத்தையுமே அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் என்டர் பண்ணியாச்சு. போத் சைட்ஸ் வில் பி என்டர் இன்டு த அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூ. கம்பேரிசன் ஆஃப் assets and liabilities value. So asset side value 3,47,000 but liability side value 1,90,000. So asset side value will be a high but liability side value will be low. Value is showing. The concept is lowest value deduct from the highest value. The highest value asset side 3,47,000 minus liability side value 1,90,000. We get 1,57,000. So இந்த difference value is known as capital. இது ஃபைனல் இயரில் செகண்ட் இயரில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதால இது என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா க்ளோசிங் கேபிட்டலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். The difference value is known as closing capital. Then finally prepare statement of profit or loss. So take the closing capital as the base. Drawings made during the year should be added with the closing capital. So additional capital introduced and opening capital during the year should be subtracted. First one, statement of profit or loss for the year ending 31st March 2019. So closing capital value oda drawing value add பண்ணனும். The closing capital 1,57,000 already founded the value. Add drawings during the year 60,000. 1,57,000 plus 60,000 totally 2,17,000. Less additional capital introduced during the year 17,000. So 2,17,000 minus 17,000 we get 2 lakhs. So 2 lakhs is known as adjusted closing capital. இதுக்கு நம்ம closing capital drawing add பண்ணியிருக்கோம், additional capital less பண்ணியிருக்கோம். இந்த remaining value நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா adjusted closing. இதில் இந்த வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் நம்ம போய் closing capital adjust பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த closing value வந்து எதை subtract பண்ணணும் அப்படின்னா opening capital வேல்யூவை subtract பண்ணணும். So adjusted closing capital 2 lakh less opening capital as on 31st March 2018 1,93,000. subtract பண்ண முடிஞ்சால் அது ப்ராஃபிட்டு. if cannot subtract the value அப்படின்னா அது லாஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் வேல்யூ ஹையாக இருக்குது, ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வேல்யூவு லோவாக இருக்குது. அதனால் இது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 2 lakh minus 1,93,000 we get 7,000. ஸோ 7,000 is known as the profit for made during the year 31st March 2019. Then you come to the question number 13. From the following particulars calculate total sales. Debtors on 1st April 2018, bills receivable on 1st April 2018, cash received from debtors, cash received for bills receivable, bad debits, bills receivable dishonor, returns inward. Return inward is otherwise called sales return. Bills receivable on 31st March 2019, centric debtors on 31st March 2019, cash sales 3,15,000. So in this question find out the total sales value. So calculate the total sales. Total sales means total debtors value கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம். Find out the total debtors. So total debtors account should be based on two sides. First we will come to the debit side. So in this problem have to prepare two account. One is bills receivable account and another one is bills total debtors account. There are two accounts have to be prepared. One is bills receivable, then second one is total debtors account. It may become necessary to prepare a cash book to find out the missing items. So such as cash sales. By preparing total debtors account, credit sales can be ascertained respectively. Okay, first prepared bills receivable account.
bills receivable account are to be prepared to find out the balances of bills receivable. So bills receivable means bills received. Write the format first. We will come to the debit side. To balance brought down 60,000. Then credit side to by cash account 1,60,000. By debtors bills receivable dishonor 15,000. By closing balance 90,000. So we'll compare to debit and credit side. The comparison of debit and credit side value is the highest value, 2,65,000. The 2,65,000 represent for both side. Credit side debit side value just 60,000 மட்டும் தான் இங்கே ஷோன் ஆயிருக்கு பாருங்க, ஷோயிங் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் the lowest value deduct from the highest value 2,65,000 minus lowest value 60,000, we get rupees 2,05,000. So in this value is known as debtors account. So bills receivable na debtors consider பண்ணிக்கணும். within a bracketல அதாவது balancing figure value என்னன்னு எழுதுனா bills received during the year. This is the balancing figure value. Then second step, you have to prepare the total debtors account. Total debtors means find out the credit sales. So write the format. First we will come to the debit side. To balance brought down 2,50,000. To bills receivable dishonor 15,000. Then credit side by cash 7,25,000. By return inward means sales return. By bills receivable, that is a bills received. நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பாருங்கள், இந்த bills receivable அக்கௌண்ட்டில் நம்ம பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துச்சுங்களா டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட். அதனால் நம்ம டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இங்கே டெபிட் சைடில் வந்திருக்கு, நம்ம டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் வரும்போது அந்த கிரெடிட் சைடில் நம்ம ஃபார்மெட்டில் ஆல்ரெடி இருக்குது இது. ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள், இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் வேல்யூ நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் இங்கே 2,05,000 எடுத்து என்டர் பண்ணியிருக்கோம். பை பேட் டெபிட்ஸ் 30,000. க்ளோசிங் டெப்டாஸ் வேல்யூ 2,40,000. So ரெண்டு பக்கம் நம்ம at the same time comparison for debit and credit side value. Credit side value is the highest value. The highest value represent for both side. So highest value வந்து lowest value deduct பண்ணுறோம். 10,10,000 minus 2,65,000. So we get 9,85,000. In this value is known as credit sales value. This is a balancing figure value. So what are the question? Find out the total sales. What are the formula of total sales? Cash sales plus credit sales. Cash sales value is already given in the question but not given in the credit sales value. So already found out this value, credit sales value 9,85,000. Okay, with the help of the formula, find out the total sales per day or per week or per month or throughout the year கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது பர் டேக்கு எவ்வளோ நம்ம கேஷ்க்கு விற்றுருக்கோம், எவ்வளோ கடனுக்கு விற்றுருக்கோம், இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் rupees 3,15,000க்கு நம்ம விற்றுருக்கோம். ப்ளஸ் கடனுக்கு எவ்வளோ விற்றுருக்கோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா 9,85,000. ஸோ டோட்டலி rupees 13 lakhs. rupees 13 lakhs is known as total sales for day per day. In this values per day or per month இப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? வாட் எவர். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் டோட்டல் சேல்ஸ்? கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். அப்போ நம்ம இதுக்கு என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் ப்ளஸ் டோட்டல் டெப்டாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபார்முலா ஃபைனலாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகேவா? தென் question number 15. So see the book page number 34. Sorry, 35. See the page number 35. From the following particulars calculate total purchases. Sundry creditors on 1st January 2018 30,000. Bills payable on 1st January 2018 25,000. Paid cash to creditors 1,20,000. Paid for bills payable 30,000. Purchases returns 15,000. Cash purchases 2,25,000. Creditors on 31st December 2018 25,000. Bills payable on 31st December 2018 20,000. So what are the question? So in this problem find out the credit purchase. By preparing total creditors account, credit purchase can be ascertained respectively. First prepared bills payable account. Bills payable account are to be prepared to find out the balances of bills. Receivable means bills payable means bills accepted, but bills receivable means received. So first we will come to the debit side.
சாரி ஃபர்ஸ்ட் வில் கம் டு த கிரெடிட் சைடு. ஏன் கிரெடிட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும்னா அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதான் நம்ம ஃபஸ்ட் ரீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? பை பேலன்ஸ் ப்ராட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் பேயபிள் வந்து 25,000. தென் கம் டு த டெபிட் சைட் கேஷ், அதாவது பில்ஸ் பெய்டு வந்து 30,000 டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் பேயபிள் 20,000. ஓகே, த கம்பேரிசன் for both side, debit and credit side. Debit side value is the highest value be showing, and but credit side lowest value. Okay, the lowest value deducted from the highest value is a concept. 50,000 is the highest minus lowest value 25,000 the credit side. So 50,000 minus 25,000 we get 25,000. Bills receivable and நம்ம debtors னு எழுதுறோம், bills payable and creditors நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ பை சென்ட்ரிக் creditors 25,000. பில்ஸ் ரிசீவபிளாக இருந்துச்சுன்னா டெப்டாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பில்ஸ் ரிசீவ்டுன்னு எழுதிக்கிறோம் பேலன்சிங் ஃபிகரில். பட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டாஸ், இது அக்செப்டட்னு எழுதணும். பில்ஸ் பேயபிளாக இருந்தால் அக்செப்டட், பில்ஸ் ரிசீவபிளாக இருந்தால் ரிசீவ்ட் அப்படின்னு எழுதணும் பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகேவா? ஸோ 25,000 இஸ் த பில்ஸ் அக்செப்டட், தட் இஸ் சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டாஸ் வேல்யூ. தென் செகண்ட் ஸ்டெப் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் come to the credit side by balance brought down. Balance brought down means opening value of total creditors, so 30,000. Then debit side to cash paid 1,20,000, to purchases written 15,000, to bills payable 25,000. இந்த 25,000 எங்கே இருக்கணும்? நம்ம பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிச்சாலே அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் வேல்யூ தான் இந்த பில்ஸ் பேயபிள் அக்செப்டட்னு வந்துருக்கு பாருங்க, 25,000. தென் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் of total creditors 25,000. So the total value, debit side is the highest value 1,85,000, but credit side 30,000 only. 1,85,000 minus 30,000 we get 1,55,000. So in this value is known as credit purchase. This is the balancing figure value. Then finally find out the total purchase. Question is find out the total purchase value தான். ஸோ கேஷ் பர்ச்சேஸ் நம்ம போன ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதே சேம் மாடல் தான். டோட்டல் பர்ச்சேஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். கேஷ் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ 2,25,000 is already given in the question. So credit purchase you have to found out this, isn't it? Okay, 2,25,000 plus 1,55,000, totally rupees 3,80,000 is the total purchases value. So students, listen carefully. We must learn all the format and formulas thoroughly. இந்த ஃபார்முலா அண்ட் ஃபார்மட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து 13, 14, 15, 16லாம் நீங்கள் போட முடியும். ஓகேங்களா? ஏதாவது இஃப் எனி ஒன் ஃபார்மட், ஸோ ப்ளீஸ் தரவு த ஃபார்மட். டோட்டல் டெப்டாஸ் ஃபார்மட் நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் டெபிட் சைடு வரதை கிரெடிட் சைட்லையும், கிரெடிட் சைடில் வரதை டெபிட் சைடில் நீங்கள் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணி நீங்களே பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீவபிள் நீங்கள் ஃபார்மட் தரவாக பண்ணிட்டீங்கன்னா பில்ஸ் பேபிள் எடுத்து நம்ம அதே மாதிரி டெபிட்டில் வரதை கிரெடிட்டாகவும், கிரெடிட் சைடில் வரதை டெபிட்டாக. அதாவது என்னென்னா இப்போ டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு வச்சிங்களேன், என்ன வரும்? 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், 2 கிரெடிட் சேல்ஸ்னு வரும். அண்ட் தென் கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பை கேஷ் ரிசீவ்ட், பை டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், பை பேட் டெபிட்ஸ், பில்ஸ் டிஸ்ஆனர், இதெல்லாம் வரும். இப்போ பில்ஸ் அதாவது கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் வந்து பேலன்சிங், அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும். அதேமாதிரி கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து நமக்கு டெபிட்டில் வரும். பட் டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் வரும்போது பேலன்சிங் ஃபிகர் கிரெடிட் சைடில் வரும். ஸோ நீங்கள் அந்த ரெண்டுத்தையும் அட் த சேம் டைம் ஹேவ் டு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இஃப் எனி ஒன் ஃபார்மட் யூ ஹேவ் டு பி thoroughly must. Okay, then question number 16. So in this problem you have to prepare 4 accounts. One is bills receivable, total debtors, bills payable, total creditors. Bills receivable நம்ம total debtors கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸுக்கு பில்ஸ் பேயபிளாக நம்ம பண்ணுறோம். பில்ஸ் ரிசீவபிளாக இருந்தால் பில்ஸ் ரிசீவ்டுன்னு அர்த்தம், பில்ஸ் பேயபிளாக இருந்தால் பில்ஸ் அக்செப்டட்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம். டோட்டல் டெப்டாஸில் வரக்கூடிய பேலன்சிங் ஃபிகரை கிரெடிட் சேல்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். டோட்டல் கிரெடிட்டாஸில் வரதை பை கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ கொஷின் நம்பர் 16, பர்டிகுலர்ஸ் balances on 1st April 2018 and balances on 31st March 2019. 2 years-ஓட நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ப்ளஸ் அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் 2018 சென்ட்ரிக் டெப்டாஸ் 2,40,000, பில்ஸ் ரிசீவபிள் 30,000, சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டாஸ் 1,20,000, பில்ஸ் பேயபிள் 10,000. தென் பேலன்சஸ் as on 31st March 2019, centric debtors 2,20,000, centric creditors 1,50,000, bills receivable 8,000, bills payable 20,000.
So other information, cash received from debtors 6 lakh, discount allowed to customers 25,000, cash paid to creditors 3,20,000, discount allowed by suppliers 10,000. So payments against bills payable 30,000, cash received for bills receivable 60,000, bills receivable dishonored 4,000, bad debits 16,000. So there are 4 accounts have to be prepared in this question. So look at the book, see the page number 35. So in this question is required to calculate credit sales and credit purchases by preparing total debtors account and total creditors account, then bills receivable and bills payable account. First prepare bills receivable and followed by total debtors, bills payable and total creditors account. First, you have to prepare bills receivable account. ஸோ ரைட் த ஃபார்மட். இந்த நாளுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மட் எழுதினா ரொம்ப ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ, டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு bills receivable account, come to the debit side, to balance brought down 30,000. Then credit side, by cash 60,000, by debtors 4,000. இந்த டெப்டாஸுங்கிறது வந்து by bills receivable dishonor, then closing value 8,000. ஸோ இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிரெடிட் சைடு வந்து நமக்கு 72,000 இருக்குது, பட் டெபிட் சைடில் 30,000 தான் இருக்குது. ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 42,000 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன் திஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் போடுறோம், பட் த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் பில்ஸ் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். Then second account, prepare the total debtors account. So in this account find out the credit sales value. Then first we'll come to the debit side, to balance brought down. This is opening balance of total debtors 2,40,000, bills receivable dishonor 4,000. Then credit side, to cash received 6 lakh, by discount allowed 25,000, by bad debits 16,000, by bills receivable அதாவது bills received இந்த 42,000 எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாருங்கள், பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் வேல்யூ இருக்க பாருங்கள், அதை எடுத்து நம்ம வாட் ஆர் த பர்பஸ் ஆஃப் டு ப்ரிப்பேர் த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்னா நமக்கு நீட் ஃபார் த டோட்டல் டெப்டாஸில் நமக்கு அது ஒரு ஃபார்மெட்டில் நமக்கு அந்த ஐட்டம் இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த வேல்யூ இதில் கொடுக்கலன்றதை நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இதை எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறோம் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில். ஓகேங்களா? ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் 42,000, பை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து டோட்டல் டெப்டாஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து 2,20,000. ஸோ comparison for both side, debit and credit side value is the highest value represent for both side, 9,03,000 the credit side. Okay, 9,03,000 minus 2,44,000, we get 6,59,000. So in this value is known as credit sales value. Then third one, prepare the next can prepare bills payable account. First bills receivable debtors, அடுத்து bills payable creditors account. ஓகேங்களா? Then we'll come to the credit side by opening bills payable 10,000. Then debit side, to cash paid வந்து 30,000, closing balance bills payable 20,000. Debit side is the highest value 50,000, the same value represent for both side, debit side 50,000 and as well as credit side 50,000 also. Okay, 50,000 minus credit side value 10,000, so we get totally remaining value 40,000. So in this value is known as centric creditors. இங்கே பாருங்கள் மேலே ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிளில் பாருங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் வேலைக்கு மேலே பாருங்கள் 2 டெப்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, டெப்டார்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் என்னது கிரெடிட்டார்ஸ். அப்போது பில்ஸ் ரிசீவபிளாக தான் டெப்டார்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். பில்ஸ் பேபிள் இருந்துச்சுன்னா யார் கடன் வாங்கினவங்க தானே பே பண்ணணும். அதனால் இந்த பேபிள் வந்து கிவராகவும் ரிசீவபிள் வந்து டெப்டாஸ் ஆகும். ரிசீவர் யார், டெப்டாஸு. பேபிள் யார், பெய்ட் பர்சன் யார், கிரெடிட்டார்ஸ். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சென்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். கடன் வாங்கினவங்க தான் நம்ம திருப்பி பே பண்ணணும். அதனால் நம்ம இது என்ன எடுத்துக்கிறோம், பை சென்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூ 40,000. த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் பில்ஸ் அக்செப்டட். பில்ஸ் ரிசீவபிளில் ரிசீவ்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, பில்ஸ் ரிசீவ்டுன்னு, பட் பேபிளில் அக்செப்டபிள். ரொம்ப சிம்பிள் தான், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஒன்று நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்கு இல்லைங்களா, நான் அப்படியே நான் என்ன சொன்னேன், வாட் ஐ சே இந்த ஆப்போசிட். இஃப் எனி ஒன் ஃபார்மெட் என்ன பண்ணோம், தரவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா இது நீங்கள் ஈஸியாக போஸ்ட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம இதில் ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்கள். இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்கு இல்லையாம்மா, டெபிட் சைடில் பாருங்கள் 2 பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் இருக்கா, அதே கிரெடிட் சைடில் வாங்க, அந்த ப்ராட் டவுனிங் வந்துருக்கு பாருங்கள்.
இங்கே டூ டெப்டாஸ் இருக்கா, அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது இது பேலன்சிங் ஃபிகர், இதுவும் பேலன்சிங் ஃபிகர். அப்போது பில்ஸ் ரிசீவபிளில் டெபிட் சைடில் நமக்கு அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் சைட் ஆஃப் த பில்ஸ் ரிசீவபிள். பட் பேயபிளில் கிரெடிட் சைடில் கம்மியாக கிரெடிட் சைடில் நமக்கு இங்கே ஷோன் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன், கிரெடிட் சைடில் பாருங்களேன் பை கேஷ்ன்னு இருக்கா, இங்கே பாருங்கள் அதே கேஷ் இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள். ஓகேவா, புரியுதா? இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸும் இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள். சரியா? அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 10,000 by sundry creditors 40,000. ஓகேங்களா? தென் டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது சேம் ஃபார்மேட் தான். இங்கே டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ யூ கேன் ட்ரை டு ப்ரிப்பேர் த டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். ஐ வில் கிவ் only one step you have to prepare this. Okay, the students, in this class you have to learn about from different methods of questions. Question number 9, 13, 15 and 16. There are 4 questions you had learned about today. There are many differences in 4 questions, isn't it? So you can go through all the problems to understand the steps. Take more concentrate on this chapter and take more practice at home. So same method problems are given as your assignment. Try to complete it. Thank you.